Ilo yankari ino ngutu minute nteni bila wara ya kumembiri nangona ko ya Afrika Wa Vulavula kamgana lona ne fema kombandela minani kalanga pet matebo la ngwana rusmato wa jimo shtango mashingirtana wa jajana makuna lo ndandaze hakomkela mingsrome kana ko Afrika Wa Vulavula umelirsuwa itatana nchindani Eric Mabasa ifama sunga ufukaleka hafu kubila wara ya ngwanhlekani lo kujani mingsrome keselshonele ko yingiserili katndawo ikuya ko ambana kato la Afrika Dzonga na lenzanzeni nina bumbodi bya kuna ngwana nga yingisela ar Brazil kuna ngwana nga yingisela ar Norway kuna un'wana nga yingisela ari England akensa swinene yale mahlweni mi yingisela mbyana van'wana ku hi kona ka SABC Plus mi kota ku va mi yingisela hi ndlela yaleyo ku ya amahlweni kasi ke namuntlha timhaka ti tele leti ti nga koho kambe ka ha ri na mhaka leyi ku nge le ku vulavuriweni timhaka ta ku yimisiwa vuxirho bya khale ka president Jacob Zuma matitwelo na n'wangulo wa wena ka mhaka yaleyo hi wihi hi ndlela yaleyo ni tshemba ku u nga angula kwala u nga koho ku angula u ku yini ku ya emahlweni seke ku va u ta kota ku angula u hi bela riqingho ka 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela leyi ta kota ku twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini ka mhaka yoyoleyo kambe sweswo hinkwaswo andaka leswi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula Sweswo mingseri wa mgana lona FM komandela ikhumembiri timinete ntsena kubela wara ya khumembiri nangona ko Afrika Wa Vulavula ka mgana lona FM hitare ila wa vulavula hi timhaka totoleto ta ku yimisiwa vuxirho bya khale ka president na timhaka ti kumbe ti leti mi nga va ku miri na to hi ndlela yoyele kambe ke kuna mhaka leyi ni vona konge swi na nkoka ku va hi vulavula hi yo leyi yi khumbaku van'wani va vaaki hi ndlela yaleyo kuna swihehlo swa ku vatirhi lava va amukelaka vadyondzi a University ya Venda bele ku tirhiseni timhaka ta xihlawuhlawu ku amukela vadyondzi leswi swi hetelela swi va koho hikokwalaho ka ku va vanhu va tshama va byeriwa ku tisistema ti le ku tirheni kambe loko va fonela ka nomboro va byeriwa ku ku hetelele ku mukeriwa ku tele laha a va lava ku mukeriwa koho un'wana mutswari in rhumele screenshot xa leswi n'wana wa yena nga byeriwa swo apply ku lava ku dyondza nursing na timhaka ta vudyondzisi se la ka vudyondzisi veri a nga qualify kambe loko va ku a nga qualify veri a nga qualify ku ve va tlhe va tsala laha tlhelo va ku xikoro xi fanele xi va 36 n'wana i na xikoro xa 35 I mean xa 40 kambe veri a nga qualify yini a swa ntsumi ku wa qualify kambe ku hava xivandla xa ku dyondzisa kumbe xa ku va n'wana loyi a kota ku dyondzela kona ke na le ka nursing vhiki hinkwaro leri nga hela va byeriwe ku tisystem ti le hansi tisistema le ku tirheni kambe ku na sesi luyisa a admin va nge ti ku tele ku tala njhani tisystem ti nga ri ku tirheni se a hi va lavile va University ya Venda va khoma laha va tshika hala tlhelo un'wana i ni rhumele hungu la ra ku komba ku kuna machudeni ma nga fika va dyondzisiwa ti-extended lessons se n'wina mi nga kusuhi na dokodela Dzaka hi kumeleni vona va byeko hi le ku va laveni ka munghana lonene kuna vanhu va dyondzisiwaka leswi swa mi swi vitana ni extended courses loko ndla BSc loko ri ka yi fanele va malembe manharhu va ku i ta ndla malembe ya mune kuna vanhu va nga tshika xikolo a University ya Venda hikokwalaho ka ku va NSFAS yi va hakelele tin'hweti malembe manharhu ku ve boha va fanele va ya dyondza malembe ya mune ku na muyingiseri a nga yima lunga ku la ta vulavula hi swoswo leswo loko ho nkuma hi nga vulavula na yena hambi ku ri namuntlha se ku na mintlhontlho ya ku n'we mi nga hi nghenisaka timhaka ta ku laha se hi nghene ka ku se hi rixaka rin'we hi tiko rin'we ha tirhisiwa vagazankulu swa vaVenda na yini onge ti swin'wana mi swi langutangi ku van'wani va ha pfaleriwa handle ku ya hi leswi muyingiseri a hehlaka swoho hikokwalaho ka ririmi ra vona se n'we mi nga hi nghenisa laha n'we mi ngete mi lwele ntshunxeko a ni ntshunxeko lowu mi nga wu lwela hi pfuneni loko xiyimo xi titani na n'we va University of Venda loko ku ri ku ntiyiso ku leswi swi vulavuriwaka a hi swona nghenani ha mi lava hi mi rindzerile hikwala hi le ka 0860002543 dokodela Dzaka va tsaleriwe mahungu hi muhumelerisi vo blutika va hunda kambe ve le ka communication as a communicator a swi endleki i blutika
as a communicator you will be communicating ta va ke vulavula siku rin'wana na rin'wana kambe va blue tick hi mhaka yini hi mhaka kumbexani hina loko hi vulavula na va swi na nkoka eku university kumbexani a hi ya hina yi nga vi ya hina njhani yi ri kwala Afrika-Dzonga ene hi kha hi vula hi ku hinkwerhu hi maAfrika-Dzonga handle ka loko ka hi swona loko ri va hi swona hi byeleni hikwalaho na n'we mi hlanganaka na mintlhontlho tanani hi ta kota ku twa mintlhontlho ya mixaka muni leyi mi hlanganaka na yona ka University ya Venda leswaku loko ku ri ku himpela swihehlo leswi miyingiseri a vulaka swona swa ku nga va kha ku hlawuriwa vanhu hi ku ya hi rihlovo kumbe hi mbala kumbe hi ririmi swi ta va swi lulamisiwa hi ku swi nge vi ntiyisi ku University of Venda i University ya vaVenda a hi swona i University ya la Afrika-Dzonga a hi mi tweneni le ka 0860002543 loyi wa miyingiseri khala ri la layinini swi nga endleka nga la ku vulavula hi swona se a hi pfumeleni a vula leswi hi ya lava ku vula swona enhlekani Ntsikelelo Mfukeni Botpet. Mfukeni n'wina minjhani Mfukeni school. a Kenza Ya dila ka miye school. Botpet na ku vulavula hi from Friday hi mhaka ya former president Jacob Zuma. yeah Ya a ku ri na conference a Boksburg ya National Executive Committee ya ANC. So va ti na resolution ya ku va hlongola va suspenda former president Jacob Zuma. And mi ta tsundzuka already former president ku na team leyi nga ku fambeni ya mkhondo wesizwe tanihiloko mi swi tiva ku former president va fome party. So mi ta tsundzuka mavhiki lama nga hela they were there ka Malamulele ku campaign hi ndlela yaliya na le ka miyexe nele ka miyexe na mi ta tsundzuka se hikokwalaho ka hi loko kola hi ka yini mi ku tlula ka miyexe hi mhaka ku mi tshama kona na le ka miyexe a va ri koho va MK 100% a na hala ku ya kona Botpet. Se lexi a ni la ku kombisa xona va n'wi suspendini Zuma and then ene a swi tiva ku ri ANC a data a nga lava ku resigna hi yexe a lave vona va ANC va n'wi suspenda hi yexe but a swi tiva ku a nge fomi party ku ve hala le ka membership. Se my concern i ku loko anti-side Botpet vanhu va nga ni cici Zuma is a people's person. Mi ta tsundzuka ku na ndhawu yin'wana lava va Thembisa a Madela kofini loko va n'wi nyika xitulu a fika a tshama a xituruturini a yingisela amkhukhwini maitini ndhawu yo ka ku hana toilet ku hana nchumu amkhukhwini but a fika a yingisela ti-problem ta vanhu va le Thembisa u yini hala vonoseni Cape mabosmanini ka ti-toilet letiya to timakiwa ku sala mapoto ti ri open i ku ri violation ya ti-human rights ta vanhu ma swi vona se i tini ka miyexe i developed a hi hlupheki ngopfu a hi xerha a no nyika xikombi dasa loko vanhu va nga va loko mi ku miyexe yi develop mula yini ni vula ku in the ka administration khomani kwalano yi khomeni kwalano ni yi khomiseni sweswo okay Botpet. sweswo mi ngisera munghana lona FM a hi hetseni boteti miri loko miri ku yi develop ni hlamuseleni kahle ni ta kota ku twisisa leswi mi vulaka swona mi ta tsundzuka ma swi tiva in government we have got 3 level of government na national government provincial government na municipality ku nga district na local se Zuma loko rural development and land reform yi lontswe hi 2009 Zuma nationally yi chuzana ka miyexe a jumpa province a jumpa municipality so i fika prioritize tiko ra ka miyexe so vanhu no tani ka xikombiso na le ka Gongongo ku na le ka Mxiyani hi ndlela yaliya se vanhu va voni leswi Zuma a ndzi ta yi hloko a ku ndla Zuma kumbe ku ndla mfumo wa tiko ra Afrika-Dzonga vaakatiko that's why ni vule riti rin'wana that's why vaakatiko va swi tivi sweswo that's why n'wina mi tiva yini vanhu va tiva ku Zuma va ndlele n'wina ni vula n'wina mi nga vulavuli hi vaakati van'wana vulavula ni n'wina mi nga a ku ri deployment ya ANC ya ANC Botpet mara lexi ni lavaka ku vula xona ndzi tshame ni mi byela siku rin'wana kwala ka Afrika ni kombisa ku ANC yi nga any president la nghenaka a nga fika cross ti-division mi ta tsundzuka loko nghena loko ku ta hlongoliwa mbeki ku tumbuluke cope
ku hlongoliwa malima ku va na EFF. That's why tshame ni vula siku rin'wana ku President Ramaphosa u na ti-moral and i vumunhu and i tshembekile vanhu vaakatiko va South Africa va n'wi tshemba. But ANC is the biggest party. That's why loko President Ramaphosa a fike laya a fanele a fike laha a endla ku kunguhata byi nga yi mahlweni. A nga va khomi va yi byela va Ace Makashule, a nga va pfaleli va yi byela Zuma. Loko ni ka nga va khomi a swi tiva ku hi ku ya constitution loko munhu a ndle xihoxo fanele a khomiwa. Mara politically we have to protect each other. So that's why Ramaphosa te endleli tiyinini. That's why namuntlha ku va na mukhondo ene swi ya khotsa ANC because loko se ku va na mukhondo ku ya phatluka vanhu vo tala ngopfu. And at the end of the day loko tindlopfu timbirhi ti lwa a swi koteki ku mi nga voni ku ya phatluka vanhu vo tala ngopfu mi ku ya phatluka vanhu hi ku vo tala ngopfu mi fika njhani n'wina mo ku ta phatluka vanhu i ntiyiso sweswo mara mi nga fiki mi ku vo tala ngopfu mi fika njhani ka nomboro yaleyo ya vo tala ngopfu tanihiloko ni kombisini ku Zuma i munhu wa vanhu. That's why ni ndike xikombiso a hi munhu wa vanhu kambe a hi munhu wa vanhu vo tala ngopfu loko ku ri ku mina vumbhoni bya ku i tele ngopfu kwihi ma swi vona mi nga nghenisi va ngopfu hi ku loko mi nghenisa va ngopfu se mi ta lava vumbhoni se mo vula mo ku ta phatluka vanhu ya a ni nge ngheni ngopfu. That's why ni ndike xikombiso bote hi le Mabela ku fa Thembisa ni ndike xikombiso le Northern Cape ku Zuma wa ya vanhwini a nga tshama ofisini a beliwa hi ti-aircon. Se i munhu is a threat ka this rule. A hi rhandza ANC va sacrificing va Mandela 3 decades are in prison. Va Ahmed Kathrada va Andrew Mlangeni va Walter kahle vulavulelani n'wina mi xirho xa MK ne hi kota ku swi tiva ku mi le tlhelo rihi hi ta huma. No, I'm very sure about that. I can't reveal my political status in public because hikokwalaho ka yini mi ku you can't reveal your political status in public ku ve sweswi miri ma yi rhandza ANC a hi ku reveal political status se loko se swi khumba ku MK kumbe MK you can't say it in public hayi khona man but no inkomo ikhesini hlayisekani ma ni twa van'wana 0860002543 nhlekani aye minjhani masi papa hi pfukile n'wina mi njhani na hi pfukile ma a kenza ni kombela ya khumba ya ku suspendiwa ka kulukumba Zuma ya well NEC tekile xiboho xa ku suspenda kulukumba Zuma leswi i khale vo tala a hi swi languteleni ene swi endla ku ni ku a hi swi languteleni hikokwalaho ka yini mi nga tirhisi marito lama mi nga ri ku na vumbhoni bya wona hikokwalaho ka yini mi ku vo tala hi leswi a ni swi languterile mi hundza mani mi nga hi vangeli swi vulavula vo tala a hi swi languteleni you know why ni ku vo tala hikuva mo twa ti-comment ta tolo ni vanhu vo tala lava kha va vulavula va te ANC yi hlwele ngopfu ku va teke xiboho lexiwani xa ku va suspenda kulukumba Zuma kasi ku vona ka mina ni vona ku no a va hlwelangi leswi nga endla ni ku a va hlwelangi va teke xiboho lexiwani a va ha tshama hansi va ha vona hi pela leswi xi nga tekiwa hi kulukumba Zuma i tiyiso kumbexana u ta cinca na se ni va vona ku Zuma a nga cinci wa hi maka xiboho xa yena xa ku yena i ANC member kambe a nge voteli ANC and a nge campaigneli ANC se lava nga swi vona kulukumba loyi a nga cinci ende i munhu loyi nga ku u lava ku tisa ku a va na patini i munhu loko a nga laveki unit hikuva loko mo cheka kahle khalanga a swi kona swilo sweswo mi va na n'wansati a tekiwa ka baloyi a tlhela swi ka tekiwa ka Mavonelo same time a swi yisa mafika swi endlekini kwala misaveni munhu u fanele kambe ku tekiwa swi nghena kwila hi ku President Zuma va nga campaignela MK va ri xirho xa ANC a swi yisa ma swi endleka swilo sweswo a swi lava ku sungula hi vona kasi hambi mi hankwena swi masi va kona matsundzuka ku SACP yi zame yi campaignela ku nghena ka yin'wana ya timasipala Free State loko ni nga hoxisi kambe vanhu va ku va ri swirho swa ANC va nga na tsundzuka ni swi tiva kahle se ni twa mi ka swi tshama swi humelela swa ndleka so leswi nga kona kulukumba Zuma well a va fambi va ya campaignela MK ya vona
and then a swi tiva ku switandzhaku vhele ti-members va ta va ta hunguta van'wana va ku va n'wi landzela and van'wana va ta sila ka ANC se sweswo a hi na mhaka na swona laha ku onhakaku ku va na ku lunghisiwa na pfumela ku vo tala lava va lava ku famba va ka MK a hi lava va lava ku pfuna ku vaakatiko a hi lava va lava ku vona ku humelela atikweni a hi lava va lava ku vona ku va na unit atikweni hi lava va lava ku tivuyelisaka loko hi langutisa ndhaku kamalo wa kulukumba Zuma a va ha fuma swi tele ngopfu swilo leswi va nga swi endla swi nga onhaketela kambe sweswo a va swi langutisi mi vula hi swi swa kona leswi nga endleka swi nga onhaka. 1 SAA yiwe a hansi ka kulukumba Zuma ka vafuma 2 khampani ya Dinel yiwe a hansi ka kulukumba Zuma ka vafuma third ku na mata kusuka anandoni ku ya agiyana so swi humelela a hansi ka kulukumba Zuma ku tlhela ngeteliwa timali mo 4 ku na xitichi xa Mdubi laha mali leyi a yi languteriwini ku ta va yona a ya ha endlangi ku ya hoxiwa mali yo tala tlhela swi nga heli 5 lava va ka group va sutini a kaya va jata ma-water cloth lava nga na vuhlayiseki bya tiko and sweswo a swi hoxa vuhlayiseki atikweni mi nga honi mi twile hayi ni hluvule xidloko yanani mahlweni mi nga hayi ka 6 yare a mi ni phiripererile na leswi nga kona kulukumba Zuma a va fambi na lava va lava ku fambaka hikuva ni tsundzaka ximali un'wanyana wa Bishop TB Jakes va ku loko munhu a lava ku famba a lava ku mi sukela famba n'wi tshikeni a famba but one day va ta hleketa endzhaku ANC a ti Zuma yi va endla lava va nga sa kona na vanhu lava va nge Zuma va na ti-supporters to tala loko mi langutisa a kandla laha ka wadi ya vona loko va na ti-supporters a nga ta fuma munhu wa ikata a nga ta va na mukhasela wa ikata la ka wadi ya vona va tshamaka kona a ku ta fuma munhu a ku suka ka ANC kona ta ku kulukumba Zuma va na ti-supporters to tala loko kulukumba Mbeki va nghena ku huma ka Mandela hi 1999 ni tsundzuka loko va wona Tused va bana KZN na Western Cape kambe even va tlhela hi 2008 loko nghena kulukumba Zuma swilo kwa swi se sungula ku ehla hansi hi sungula ku luza timasipala a hansi ka kulukumba Zuma se leswiwani hinkwaswo kulukumba Zuma vona vo lava ta tivuyelisa va ti defendela safe ku vanhu va ta va vona ku va lunghile i mukhalanganeti nemetwe a ni phiripereliwile laha i mani twa loyi inhlekani hello minjhani papa hi pfukile n'wina minjhani hayi kona balazi hi se hi vulavula la a masingita mall la studio xa n'wina mi vuya ni mi komba maphepho yan'wana ya le ntirhweni mi vuya mi ku na mara ya khale mara mi nga try ku ni pfuna ma khumbula a na ha swi khumbuli ni hlamala ku hikokwalaho ka yini mi nga ha ni telangi kwale studio mi ta ni vutisa kona va vuye va ni fonela le xikoropeni tlhelela hala joni mara ni vula ku swona loko se phela mina loko ni ze ni heta ni hindzile loko ni hundza ni hundzile se loko mi nga tanga mi ta ni vutisa a ka ha ri na swin'wana leswi hi nga mi pfunaka hi swona loko n'wina mi nga ha ri kona ni twa mi ku hayi no ni na namboro ya n'wina mina yona leyi ni fonaka a mi tekanga siku leriya ya no yima ni tlhela ni mi tlherisela ka muhumelerisi hi ta twa ku hi bula njhani very easy okay ta twa ku hi bula njhani muyingiseri wa mina ni la ku vuya na Ntsikelelo breakfast ivi hi kota ku twa ku timhaka leti ti vula yini ka ku va ku khale ka president va ha yimisiwe nyana vuxirho bya vona ka vandla ra African National Congress kambe sweswi a hi sungula letwa ku mahungu ya misava awara ya n'we ya ta va yimisekweni ni kombela hi amukela Mixo Justice Maxindzi xihluke xa laya ka vuhosi bya ka Siyandani ya Mixo sweswo muyingiseri wa Munghana Lonene FM i nkarhi wa ku hi amukela muhleri wa tipolitiki kusuka a Nelson Mandela Bay University Professor Ntsikelelo breakfast. Prof, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Thank you very much for having me, sir. Yesterday we learned about the
suspension of the membership of former President Jacob Zuma. What is your take on that? Well, I think the slow pace of responsiveness of the ANC to the Zuma matter has not done any favor for it, simply because they have emboldened him to do as he pleads, because I think the ANC gave Zuma an impression that they are, I don't know, scared of him or something, and that made him to unleash, the attacks towards the leadership. So they should have acted on time, and I don't think that, they should have been worried about the consequences of this, because hell has broken loose already. So if it has to break loose, let it break loose. But what about the reasons that they gave to say we couldn't change our program because he made an announcement? Can you explain it? I was saying the reasons that they furnished yesterday in their press conference to say we understand people say we are slow, but we had our program as well. We were busy with something. We couldn't give him the attention that he was seeking. Yeah. No, I mean, I think that's not a strong argument, because they say, at the same press conference, Malula says they intercepted information in advance before the news was broken in public that there's a party. Why did they not act if they had verified that information? Why did they wait until the damage was done? But I think they've drawn a lesson from that, because I think they should have acted. There have been many instances where the ANC should have suspended. There was a time, if you remember, when Ramaphosa wrote a letter on behalf of the ANC and said he is drawing a line in the sand. And Msholozi took a swipe at him that you cannot say that the ANC is accused, number one. But that letter was written on behalf of the ANC. I'm just citing one example. Yes. There are also other examples where he was out of line. And going back maybe to Kenya, former President Thabo Mbeki, when he expelled a former president from legislature as his deputy, were those signs to say this is the kind of person we're likely to deal with, and the silence of the ANC thereafter, is the question of chicken coming to roost now? No, I think just to be fair and square to Mshulu, I think everything has a context, and context is everything. You see, because there are different specificities regarding the case in question, because the problem with that case is that there was that briefings meeting between Ngobeni and black journalists. So that gave an impression that the motivation behind those charges was politically inspired. How do you begin to say that you have a prima facie case, but you're not going to institute charges against someone? So I think that was a different context. But at the same time, I think the ANC also, during the tenure of Zuma, they defended him too much. When there was a ruling by the Constitutional Court that he violated his oath of office, they should have let go of him. But they defended him, they closed ranks, and I think that is what made Zuma to think that he is the ANC himself. And now the announcement has been made. What kind of impact, if any, will it make, either to the membership and the support of the ANC and to the former president himself? I think the announcement that Zuma made that he is supporting MK has made a negative impact already. So I don't think the ANC should be concerned about the consequences of their announcement regarding the discipline of Zuma. I don't think they should worry about, because the guy has been traveling the length and the breadth of the country, mobilizing people to vote for Umkhonto weSizwe. So they should not worry about being blackmailed that the conflict is going to escalate. If it has to escalate, then so be it. There's no political party. Can I just make this point? Yes. There is no political party that would allow duality, whereby a person wears two caps. On the one hand, you're a member of this party. On the other hand, you're a member of another party. That is crazy.
And how does this duality differ from the one we are having with SACP members and AIDS? No, but I don't think that we are comparing apples with apples now, because I mean SACP is an independent political party, and the same goes to COSATU. But also, just to be fair and square to them, they don't contest elections. There has never been a situation whereby they contest elections with the ANC. So they are normally, rallying behind the ANC. But the Zuma case is a different kettle of fish. He has established a uniform political party and encouraged people not to vote for the ANC because he says he wants to save the ANC through the back door. And in this situation now, we're looking at a situation where now the former president is gone, the ANC has made the announcement, and you spoke of the impact which whether they did or they didn't wouldn't change. Yeah. Now, going forward, Prof, I'm looking at a situation now wherein we're saying he has been moving across the length and breadth of the country, yet some are even saying, no, this is a tribalistic party, this is a regional party. What is your take on that? Because honestly, we saw him in Mpumalanga, we saw him in Limpopo, even if he did not come himself, but people are mobilizing in all these regions. Initially, I thought the party was confined to KZN, but later on, after he held a rally in Mpumalanga, I realized that the party does have a footprint even in other parts of the country. So I don't think it's a tribal party, just to be fair to MK, it's not a tribal party. So the party has been able to reach out to other provinces. So the party has a footprint even outside KZN, but maybe we can say there's a strong presence in KZN, but it is found elsewhere as well. And what does it do to the landscape of politics? I'm looking at the Ace Magashule party, I'm looking at the ATM, I'm looking at the EFF, and with the formation of this, because in one way or another, these parties that I mentioned look to be going to the radical side. What does it do to the landscape of politics in the Republic? It has introduced a new way of thinking, because it is guided by radical economic transformation, which is the return of the stolen land, entrenching black people in the commanding heights of the economy, and also nationalization of a reserve bank. So they might join forces with the EFF, because those are some of the things that EFF is advocating for. But I think there has been a fallout between Msholozi and Ace Magashule, because Zuma did not anoint Ace Magashule to be the presidential contender. No wonder Ace Magashule has established his own political party, and he made it clear that even though he might be working with MK, but those will be two separate political parties. And what kind of leadership can we expect? I understand the former president has just joined, but we have those that are staunch supporters of him. And of course, some people are even saying they are the supporters of a former president who were or still are in the ANC. Their silence is very loud. No, of course. No, I think it's a strategy. Not all the henchmen of Msholozi will walk out of the ANC. I think others will stick around so that they can feed him with information. So even though he has been cut off the ANC, he still has people who are loyal to him in the ANC who are going to feed him with information about the ANC. And finally, Prof, 2/3 majority, it's the... No, that is being too ambitious. That is a wild imagination. It's not going to happen. I mean, and also it's a threat that they are posing, that, it's either they get 2/3 majority. If that is not given to them, or if that is not declared to them, it means that votes have been rigged. I mean, that is crazy. I'm happy you made mention of that. You put the statement voting being rigged, because it would seem that is what Ace was saying to SABC the other day,
That is what the former president is also saying in some of his rallies. What does this do to the integrity, though, of the elections in the Republic? No, but it's a contradiction. When did Msholozi realize that votes are being rigged? Is he saying that he should not have been elected as a president because even himself, he got elected fraudulently because those votes were rigged? Is he saying that? Because he got elected twice. Is he implying that even those elections that made him a president should not have confirmed that the ANC had won? Tough. Because now he says that people now mustn't vote in private, they must vote in public. It sounds crazy in my view. When did he realize that? After he walked out of the ANC? Prof, thank you very much for your time. We really appreciate it. All the best, I think. All right. Balaba ibulana bona Professor Ntsikelelo breakfast kusuka Nelson Mandela Bay University bakaba nika xifaniso xa ku vulavula hi timhaka ta ku yimisiwa vuxirho bya khale ka president va nge ri swoswoleswo swi endlekile hambi sweswi swi nga nonoka na ku wa hlamala ku hikokwalaho ka yini bandla ra African National Congress ra teka nkarhi hi ku na swivangelo leswi va nga swi nyika loko va kha va vulavula na vateki va mahungu tolo hi ku vona ka vo a swi ringanelangi ya va fanele va teka xiboho lexi hi ku a ku ri hava nchumu lexi xi nga cincaka xiyimo hi ndlela yoyeleyo kambe ke a hi tweneni ku maendlelo ya khale ka president yana nxungeto muni ka timhaka ta matshamele kumbe ntshamiseko wa timhaka ta tipolitiki etikweni ra Afrika-Dzonga hi ndlela yaleyo ngopfungopfu loko hi kha hi dyondza leswi swi nga humelela eka matiko yan'wana ntwe matsalani general a kha vulavula hi minhlangano yo fana va UNITA minhlangano yo fana va Renamo sweswo swa ku taniya va ku maendlelo lama ya na nxungeto wa muxaka walowo hi yo mhaka hi lave mutivi leka timhaka ta matiko mambe na matimu ya timhaka ta tipolitiki Professor Themba Sono. Prof, hi ta ze hi ku hi tirha swin'we kambe timhaka ta milava la khale ka president na leswi va ANC va nga vulavula hi swo tolo swi endle ku hi ku a hi mi vitaneni swi nga va na ku fana kumbe ku yelana na leswi va nga swi tata na Mbalula loko swi ta ka timhaka ta swiyenge swo fana va UNITA na swiyenge swo fana na va Renamo loko khale ka president va kha va endla leswi. Vanhu va ANC a va swi rhandzi ku yingisela hi khale hi karhi hi va byela na president Thabo Mbeki u va byerile na mina hi 2003 ni tere Afrika-Dzonga yi na vuvabyi lebyi ti vitana Jacob Zuma va pahuwa va ku huma ku wena teka ku Zuma hi xigevenga Zuma hi lexi na president Thabo Mbeki va byerile ku ri mi susile munhu loko hi mhaka ya ku ri a nga tivikani no vula mukonyana na vasati va ANC va rhuketela hina van'wani va ku hi ta n'wi seketela hina Jacob Zuma na hi ti-bumps ta hina hi ta n'wi sapota manje namuntlha ke va ri yini va ri nga hambanangi na vo vanhu va Renamo na vo Savimbi va UNITA hi ri reactionary manje va fane ku ri va kombela rivalelo ka vanhu lava va karhi va vulavula va ku loko ku Jacob Zuma a hi swi vonile hina van'wani a hi tirhi kusuhi na hina ngopfu hi n'wi vona ku ri munhu loyi u ta tisa swo tikisa ngopfu ka tiko ra Afrika-Dzonga so namuntlha ke hi kona va nge hayi munhu loyi hi fanele ku ri hi endla nchumu hi endla xin'wana hi n'wi susa kambe it's late va nga endli nchumu sweswi va ta fanele ku ri va yimela ti-elections ti hela hikuva loko vo ngo ringeta ku n'wi khoma sweswi or kumbe va ku va n'wi susa a lexiyaneni ku ta va na nyimpi yo tala ngopfu and va ta luza ti-elections hi ku tika ngopfu so ke va ta endla yini
va ta endla ku ri swi n'wi tikela va ta ku hakela ti-29 million rand leyi taxpayers ta Afrika-Dzonga ti nga ku seketela hi yona loko u ya tikhoto ta wena va ta ku yi humesa kambe sweswo a hi nchumu a hi mali tsanana ka Jacob Zuma hikuva vanhu va gupta a ni mali ma Zuma vulavula ku ri Jacob Zuma u teka timali ta Afrika-Dzonga na ti-guptas va ti yisa Dubai so tibanga ta Dubai ti tele hi mali Jacob Zuma nga tsandzeki ku humesa mali yaleyi na loko a nga koti ku hakela Vendor Building Society VBS hayi ku ri a nga na mali u na yona so ANC ta swi kumata ngopfu ku ri swi n'wi tikele kambe yi nga n'wi hlongoli hikuva loko va n'wi hlongola swesweswi va nga hluli ka ti-elections leti ti taka va fanele ku ri va yimela loko ti-elections ti herile ni lava ku hundza hi le mavhengeleni Prof hi ku ni lava ku kamba ku loko hi kha hi languta matshamelo ya swilo a Afrika-Dzonga sweswiwani mavatwa se va sungula ku vulavula na timhaka ta ku hi ta kuma ti-2/3 majority ka nhlawulo tinhlawulo wa hina wu pfuviwa wu va na vukungundwani swi swa muxaka walowo a hi swikombiso ke swa sweswi swi nga hetelela swi endla tinyimpi ka yan'wani matiko ya Afrika kambe loko hi kume mavhengele lama hi ta vuya yisa mahlweni endzhaku ka leswi i kolosela tsekeni ta nhungu ntsena ku hi kota ku twa ku hi yisa ku yini mahlweni na Prof endzhaku ka leswi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula ela hi nga kona mingisero mugana lona FM 10 minute ntsena ku bile ku nga se ba awara ya n'we mahungu ya misava na mixo Justice Mashimzi na Professor Themba Sono ingele ku buleni na vona laha hi kha hi langutaka timhaka ta tipolitiki ta tiko ra hina ngopfungopfu ti rhangeriwe hi khale ka President Jacob Zuma mi ri yini Prof ka xiyimo xa muxakolo well mavona swilo leswi swi endlekaku lona Jacob Zuma u lo chava ku va byela ku ri ni lava ku ri province ya KwaZulu Natal yi nga yimi na ANC kambe a nga vulangutani hikuva vanhu va ta ku u endlela vuZulu ntsena ke so manjeni u lava ku ri a wisa ANC ku fana na loko vo Dakama va ku lava ku ri frelimu yi nga yi helo ako sabiti va ku lava ku ri MPL yi nga yi helo na yena u tiyimiseli kwalaho va vona Afrika wo ka hi nga vi na ntiyiso ku swi vulavula ngopfu ka ha ri na lexi hi xi vitanaka ti-ethnic nationalism ya ha tiyile ngopfu hambiloko Jacob Zuma ngo Themba ya vo Giyani a ku na n'wina machangani a le Giyani mi Mazulu and so on kambe ha swi tiva ku ri Afrika-Dzonga ku fana na racism a tiko leri ya ha ri leyikulu ngopfu tribalism ya ha ri leyikulu ngopfu kambe Jacob Zuma a nga endli tani ka ANC manjhe na yona yi se yi dyondzile loko ku ri yi na vanhu lava va kotaka ku yingisela va tirhisa mihleketo ya wona kahle ku languta ku ri no ti-politics ti njhani ti-politics ta Afrika-Dzonga ku nga vi ti-politics ta Maxhosa ntsena va le Eastern Cape kumbe Mazulu ntsena va le KwaZulu Natal kumbe manje Vatswana ntsena va le Phuthatswana or Vavenda ntsena va vo Thondo ku fanele ku va ti-politics ta rixaka hinkwaro hikuva hinkwenu ka hina la Afrika-Dzonga ti vaaki va tiko hi leswi manjeni so swa Jacob Zuma swi fanele ku ri swi dyondzisa ANC na Afrika-Dzonga ku ri langutani tiko mi nga languti mavandla ya n'wina mi nga languti swikhwama swa n'wina mi nga languti ntsena timali leswi ti yaku ka tibangini ta n'wina tivani ku ri ku na vanhu van'wani na hambiloko va nga yimi na n'wina hi vanhu lava hi vaaki va Afrika-Dzonga maendlelo ya khale ka president hi nga ya fananisa na loyi se a nga vuya xitulwini wa le Brazil Lula da Silva nga swi fanisi tani hikuva Jacob Zuma nga vuya xitulwini a swi na ku vuya xitulwini luwa wa le Argentina lo na khale a vulavula ku ri hi yena hi free market ya
manje vanhu va free market ya kufana na vo Donald Trump hi vanhu lavo va nge tshikani timarket ti fambisa ikhonomi mi nga pfumeli mfumo u tshama ehenhla ka ikhonomi manje Afrika Dzonga Jacob Zuma a nga fani na melini wa le Argentina hikuva a ni ri yena a nga sungula swilo swi vitanaku RET radical economic transformation manje radical economic transformation i swilo leswi swa vu-communist manje wale Argentina u venga ngopfu ma-communist so hi nga swi fanisi tani hikokwalaho ka yini mi ku va nge vuyi khale ka president Prof loko va kha va vulavula hi 2/3 majority 2/3 majority ya kwihi va nga ka nga yi kumi na switsanana na mjela va nga ka nga yi kumi va nga yi kumi njhani Prof hiku veri khale ka president va na following yikulu va na following yikulu ka lava a va ha tlele ka lava a va ha ri vurhongweni ngopfu kambe swesweswi vanhu va pfukile mahlo ya vona a kota ku vona va se va vonile ku ri na kasi Jacob Zuma hi munhu wa njhani nayo na ANC leyi a yi ta va yi xanisekile ngopfu hi Jacob Zuma loko ku ri a va kotangi ku ya a Den Haag a Amsterdam va yisa ma-Palestinian leyi manje yi va nyikile ndzhuti na van'wana lava a va ku a yi rivaleni hi ANC va ku swi manjeni loko ku ri hi kota ku fambisa swilo swa matiko a le handle ku fana na leswi va nga swi endla a Amsterdam so kumbexani hi ta yima na yona ku ri DA yi nga ngheni hi ta yi sapota and ma-Muslim hinkwavo na lava sapotaku DA a Western Cape va sapota ANC hi mhaka leswi va nga swi endla so loko a vulavula hi 2/3 majority a yi kona lo na yena president Cyril Ramaphosa a nga vulavula hi 2/3 majority va nga yi kumi kambe president Cyril Ramaphosa na ANC va ta vuya exitulwini after the elections Nemetul Prof hlayisekani ku tiya ku engeta hi sweswo mi yingisela munghana lona FM va bula na vona Professor Themba Sono n'wina mi ri yini a hi mutwaneni 0860002543 mi nga kandziyisa rito ka 0657443911 lava nga kandziyisa marito ya vona tlanga ra ku yiviwa ka mahungu ya misava na Misho Justice Machines nsala leti mineta mune ta ha tele leri ra ku muyingiseri wun'we vambirhi va nga nghena va siyelana nkarhi ku hitwa ku va angula va ku yini hi ndlela yoleyo 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 nokoroko i Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM tsundzukani ku minkarhi hinkwayo loko hi ri la hi va hi kha hi vulavula hi leswi Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela ai kumeni muyingiseri lo inhlekani but phela khalanga mpfukeni epfukeni njhani papa mpfukeni I can't ya timhaka ta tipolitiki ta South Africa a kha ha titwa and ni rhandze leswi va nga swi vulavula Prof va ku tiko leri ri na vuvabyi bya kona i Zuma kambe swa hambana ku hi swi amukela njhani tanihi vaakatiko Prof ni vatwini Zuma a va n'wi rhandzi na nyani vele ku hlahluveni kwalayo Prof ku ri Zuma a nge vuyi xitulwini na 2/3 majority a nge yi kumi mara veri Ramaphosa u ta yi kuma va tikuma ku hi tihlahla a va vulangi swona va twanga va vule swona ni va twe kahle khalanga veteri na Ramaphosa a nge yi kumi 2/3 majority loko va gimeta va vulini va ku ANC na Ramaphosa va ta vuya exitulwini va swi hlayile sweswo va vurini leswi ni vulaka swona va swi vona ku leswi va nga swi vula a va zama ku basisa laha hi ku va swi lemukini ku ve le moyeni ende ve le ku vulavuleni na rixaka mara leswi nga ku xi vula hayi professor a va tilunghisi va tikomba ku matomi mi hete nkarhi n'we mi hete nkarhi mi kha mi nga vuli nchumu phela vulani swa n'wina
phela mi kaneta hi swa n'wina a mi kaneti ni ta mi susa a mi kaneti munhu n'wina mi tana leswi mi fanele ku mbula swona hi swona swi nga ta hi pfuna ku aka nongonoko ku mani a nga vulangi swona hi mhaka yaleyo mhaka i ku n'wevulani leswi nga swona ntsena swi herile swo lovise sweswo hina hi nge rhambi munhu ku loko se a vulavurile n'we mi ta ku mani a nga n'wina miri leswiwani swi ta va swi yimise leswi na leswi hayi ku hlasela munhu a hi wa kwalana hi hu kona kwalana 0860002543 a namisani miehleketo mani i ni ndhawa a swi tiva ku hi yo mhaka hi tlhe hi tsala hi vula la hi ku leswi va swi vulaka swa vona a hi ngheni helo kambe a swi vuli ku n'we mi fanele mi fika mi ku hayi no leswiya tanani na tlhelo hayi a va n'wi rhandzi vhela va ta va rhandzela yini va fanele va n'wi rhandzela yini khale ka president a hi vulavula ku rhandza la hi vulavula mahungu hi vulavula timhaka se na n'wina loko ri ku timhaka leti va nga ti vula ha tona vulani leti nga tona swi olovise sweswo kambe ku khale nga rhandzi yini na mina kwala ni nga kwala a ni rhandzi munhu kambe n'we mi fanele mi ta yini na yini na timhaka ati argumenta muxaka wolowo ti hundzeriwile mingiselo wa mina ku hayi mani nga n'wi hina hi ri tana na mahungu hi yo hi lavaka swona va ri kati mikateko i ri mina ni product ya UNIVEN na ntokoto wa mina hi mhaka ya xihlawuhlawu i ku loko i lava ku pfuniwa kumbe ku pfuneka hi xihatla vulavula hi Xivenda mara loko u ta hi tindzimi letin'wana mi ta lava swi ta lava ku khongela swi tiya a hi kumeni mahungu ya misava na Mixo Justice Machines kusuka kwalano hi ta va hi kha hi tlanga ti-voice notes hi twana n'we ku mi khome tihi timhaka kwala mi nga kona a hi yeneni ka Mixo hi ndlela leyi rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi kombela ku va xikala vito na vulavula lele Venda a yona na mina un'wana ka apply ni request na admission a ku hlamula chumu and then ka ni like qualifying ka course yo karhi mara ni ku hlamuriweni un'wana n'wi tivaku u mi diploma a nga qualify mara u nghenini teki na student number u apply na room sweswiwani hina system la ku hi pfumela swi va nghenisa ku yini kumbe ku na swin'wana va nghenisaka swona a hi swi tinga ta hemba va le ku fambeni vanhu u ta vutisa ku va n'wi na register karhi munhu ngheni kambe ku vina system a yi le ku hi pfumeleleni ku va swona hi swona hi wo u fanele u rindzela a ku le ku lexi endlekaku enhlikani va ximbotpet khalanga a tindzawulo to tala ta mfumo se swo nake ngopfu botpet swo nake ngopfu a swa ha talangi eku maka ndzawulo ya mfumo 100% vanhu va tirha hi ku tiyimisela ku tirha ti-connection botpet leswi swi ngo va swa mahala swo tala u fanele i lava connection hi zo ku kota ku siya something a xikolweni botpet ti-administration to tala va corrupt too much botpet ni na vumbhoni bya sweswo khalanga munhu wa swi kota ku ta na munhu njhe a nga apply ka hela fika nghena straight botpet ni nga mi puruvela swona mina khalanga sweswi lomu swi lava vumbhoni byebyo botpet so mfumo lowa hela botpet wu onhake ngopfu swi onhake too much swi lava ku cukumetiwa le kule leswi ku lavaka vanhu va straight va nga ta hi rhangela khalanga inkomu aye botpet na muhumelerisa botpet mhaka leyi ni nga le ku yi voneni hi Jacob Zuma na ANC loko ANC na swihundla swo tala ende swihundla leswiwani swi le ku tiveni hi nkulukumba Zuma cause va swi vona ku kahlekahle a va fanele va nga ha n'wi suspenda vo fanele vo n'wi dismissa va n'wi expela but swi le ku va tikeleni a swi le ku va oloveleni ku va endla sweswo cause va swi tiva ku loko o famba a nga fambanga hi ndlela leyi a lavaka yona swi nga endleka ku va na nkingha se wa le ku n'wi chaveni nkulukumba luwa xin'wana lexi ni lava ku nghena ka xo botpet minkarhi ya le ya canvasa swilo swa ku va famba hi mindyangu va gangisa tivhoti a ni kombela ni twa nga ku like nga ri ya vola lava nga ta va karhi va famba va nghena hi mimiti va nga ha hi byeli ku va ta hi endlela yini cause se ha swi tiva ku hi lava mati ha swi tiva ku hi lava gezi hi lava mintirho a va hi byeli ku va ta hi endlela njhani va ta hi nyika njhani mintirho leyiwani va ta ri lunghisa njhani gezi tindlela teleto a va hi byeli strategy swa vona hi nga ta va landzela cause se hi karhele ku tshembisa swilo swa ka swi botpet ka Afrika Wa Vulavula hina xiphiqo mani hina
n'wana wa vatswari mani n'wana a nga pahla kahle ya kuma na distinction mara system ya la University ya Venda kusukela hi ti-19 va ku yi pfurini app ya kona yi tshama yi nghenisa yi admit yi khika yi humesa mara va ta yi byela ku sweswi va ri ku tele ku tala njhani because system leyi a yi teli kusukela hi ti-19 a yi kombela ku botiphethe loko mo kuma xivulavulelo xa minister bed Nzimande or un'wana a ta le or mi kuma vona vo Dr. vo Dzaka mara va nge yi byeli nchumu lavaya va yi byela ku humelela yini vana va hina lava because system ya vona a yi tirhi kahle i Mr. Mabanda la ka Sultan. Ahee minjhani Bootpat na muhumelerisi kwala ma ni tsakela ku angulanyana ka liya nkulukumba Jacob Zuma mixolozi leswi va swi endlaku ali va na toho ti-supporters mavulawa ya lama mara mandlele nyani ya vona ku vo rhandza ku vhonya kahle kahle nga ka va naveleli tiko leri ku ri ya mahlweni Bootpat mandlele ya vona ku munhu wa ku rhandza ngopfu attention kahle na ku rhandza ku onetela va vonya a ri khome hi voho tiko leri ku onhaka swilo swo tala ngopfu mavokweni ya vona se sweswi va nga ha kota ku swi lunghisa njhani va ri ka MK ya vona ku va khome yo ANC yale mixolozi va rhandza ku onetela mani va twisisa ngopfu mara mandlele ya vo se ya lolohisa mani inkomu Bootpat hambi mi ta hlaya ke eri hambi a ni nga hlaya a ni yin'wa vulavula hi vota a mi vulavula ni kombela mi ni tlhela ri salanyana kantsongo muhumelerisi ka sesi luya na boto lavaya va vulavulaka hi timhaka ta admission mi yingiselani kahle wo sungula hi loyi kombela ku va xikala vito na vulavuleleli Venda a yona na mina un'wana nga apply ni request na admission a ku hlamuriwi nchumu and then ni la qualifying ka course yo karhi mara ni ku hlamuriweni un'wana u n'wi tivaku u mi diploma a nga qualify mara u nghenini teki na student number u apply na room sweswiwani hina system la ku hi pfumela swi va nghenisa ku yini kumbe ku na swin'wana va nghenisaka swona a hi swi tinga ta hemba va le ku fambeni vanhu u ta vutisa ku va n'wi na register ka ha ri munhu ngheni kambe ku na system a yi le ku hi pfumeleleni ku va swona hi swona hi wo u fanele u rindzela a vula ku lexi endlekaku maswethu i va lo yima a rindzele system a hi tweneni loya un'wana Mabanda Bootpat ka Afrika Wa Vulavula hi na xiphiqo mani hina un'wana wa vatswari mani n'wana a nga pahla kahle ya kuma na distinction mara system ya la University ya Venda kusukela hi ti-19 va ku yi pfurini app ya kona yi tshama yi nghenisa yi admit yi khika yi humesa mara va ta yi byela ku sweswi va ri ku tele ku tala njhani because system leyi a yi teli kusukela hi ti-19 a yi kombela ku Bootpat loko mo kuma xivulavulelo xa minister bed Nzimande or un'wana a ta le or mi kuma vona vo Dr. vo Dzaka mara va nge yi byeli nchumu lavaya va yi byela ku humelela yini vana va hina lava because system ya vona a yi tirhi kahle i Mr. Mabanda la ka Sultan. Mr. Mabanda mi le ku vuleni thwi sweswi a hi kha hi vula swona loko hi sungula na khetha swinene system kusukela hi 19 a yi le ku tirheni ku ya hi vanhu lava va nga la handle kambe vanhu va le ku tateni ya University ya Venda hi va vitanile tolo hi va tsalela ti-SMS hi va fonela va khomi phone a va hlamuli a va ndli nchumu mara ku le ku taleni a University vanhu va swi tivi se swi luyisa va le ka admin va kombisile ku ku tele loko un'wana wa vatswari va fonerile mara ku tola njhani system yi nga ri ku tirheni se a ni lava ku lava va khumbekaku va lava va nga hetisaka vala va nge hi vo va nge le ku hi rhangeleni hi vo va fanele va ya swi lulamisa swilo leswi ku langutiwa kahle ku kahle ku nga va ku ri na ku ka ha ri hana nchumu lexi nga sala na la tikweni leri xin'wana na xin'wana vukungundzwani hi swona hi fanele ku hi tirhisa swona loko a ha ri kwalano a University ya Mpumalanga va ri va pfumela ku munhu a ta endla xikombelo a ta kunene a University se ngomu nga kusuhi na ngomu nga kota ku fika a University of Mpumalanga yanani mi ya ringeta ku kuma ku pfuneka se yaleyo mhaka va ka hina a hi buleni 0860 002 543 loko mi ri na tin'wana timhaka hi khensini n'wina mi nga rhumela ti-voice note
a swi vula nakambe ku Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela. Ai amukeleni un'wana mingiseri loyi nhleka Mohaswe. Aye papa. Inkomo mani khesa nkarhi wa n'wina. A ni kombela ni yi landzelela na muhumelerisi mhaka leyi ya timhaka ta vukungundzwani kumbe alleged vukungundzwani lebyi nga ku humeleleni ka admission processes a UNIVEN. Loko swi twala ingaku swi ya hi ku munhu vulavula ririmi rihi swi kumeka swi nga ni khomi kahle hi mhaka ku ka ti-office ta timasipala ta hina ka college Chavani hambi ku ri kwala o Greater Giyani na ti-office ta mfumo hi twa hi katsanini na vanhu lava va vulavulaka ririmi ra Xivenda so swi lava ku landzeleliwa swinene mhaka leyi mhaka ku loko yo tshikisiwa sweswi yi ta kumeka yi kha yi kula yi kumeka yi hi tlherisela ndzhaku. A no lava ku endla hi kona ni kombela hi ku hatlisa ni ya vulavula hi timhaka letiya ta kulukumba Zuma na ku suspendiwa ka vona ka African National Congress Mohashi. It was long overdue. There was an agitation kusuka ka vateki va mahungu na hina vinyi va phati ku nga African National Congress ku hikokwalaho ka yini ku va na nhlelelo lowu wu vona ku kha wu humelela. Mara lexi ni lava ku swi kombisa Mohashi i timhaka ta ku ka African National Congress ku tirhisiwa ti-democratic processes. Due process yi fana yi landzeleriwa to the latter in the sense ya ku munhu a nga expeliwi kumbe a nga hlongoliwi ku nga rhangangi ku landzeleriwa switepe swo karhi hambiloko ku ri ke ni va hi kwate ka njhani kumbe hi va hi nyangateke ka njhani ku fanele ku landzeleriwa due process. Swi le rivaleni ngopfu the writings are on the wall ku kulukumba Zuma a va nge he vi kona ka African National Congress mara hi ku hava tiva ku va njhani he can litigate ka mhaka leyi loko hu kumeka all of a sudden hi jumpa process hi kumeka ku va na expulsion without due process ya kumeka va suspendiwa ku va na disciplinary measures and all those processes. So loko our NEC va bohe ku timhaka ta ku va va suspenda hi ku ya hi rule number 25 sub rule number 60 a swi amukele leswiya hi mhaka ku a swi nga hi khomi kahle hina laha hansi laha tanihi hi vinyi va vandla loko ni ku hi vinyi va vandla ra African National Congress basic unit ya kona hi mina na timembara leti nga kona ka ti-branch ta ku hambanahambana. So leswi ni lava ku swi kombisa swin'wana nga Mohashi i timhaka ta ku renewal project leyi ku vulavuliwaka hi yona ni tshama ni kha ni swi vula ene ni nge karhali ku swi vula leswi i timhaka ta ku na leswi swi nga ta kumeka swi hi chuwisa swi hi minginisa ku kumeka this renewal project leyi hi vona yi kumeka yi ta endlekisa leswi hi swi lavisaka swona. Kulukumba Zuma he was a baggage to the African National Congress. A ni tshama ni va tsakela mina a ni tshama a ni la ku vulavula mavunwa moyeni ka nongonoko wa ku hlonipheka swonghasi a ni tshama ni va a mi nga va tsakeli hikuva oneni hikuva nawo i munhu i xirho xa vandla ra ANC leri mi nge un'wana na un'wana na lunghelo ku va xirho se n'we mi nga va tsakeli hi ni ndhawu. Okay hi ku hatlisa loko va ha ri va ri MEC of Economic Development a KwaZulu-Natal va nge za va ya ka national structure xa ku va kumeka va deputy president i timhaka ta ku na kwale ku ve na manyala lama va nga na wona swi kona ka tibuku timbirhi leti vulavulaka hi vutomi bya vona ni nga hlaya ni ti heta n'we Mohashi swi kona sweswo futhi a va zangi va dispute swi kona swi tsaliweni those are the facts loko ti-facts ti vekiwa laha wena ni nga ti kaneti ti ta tshamisa sweswo ku ri ti-facts n'we Mohashi. So i timhaka ta ku kumeka va ta suka ka African National Congress ximfumo hi ku kumeka va suspendiwile va ta hetelela va expeliwa hi leswi munhu wo fana na mina ni vulavulela mina ni lavaka swona hi mhaka ku he has been a baggage to African National Congress and he's not just a baggage. He has been a tragedy to South Africa as a whole, including the African National Congress n'we Mohashi. So na lava ku heta mavonelo ma mina Mohashi a hetseni kuna va University of Venda va la ku hlamula la ya okay hi ku hatlisa munhu un'wana na un'wana loyi a twaka a ri na ku navela ka ku joyina va ri umkhonto we Sizwe Party
a nga ti laha a vulavula timhaka ta ku a nga swi tiki yini kwihi cause hi va hi kha hi swi vona leswi rhendzelekaka ku humelela yini ku vanhu va kumeka va joyina phati liya vanhu a va kumeki va yima lava yima kona ku mina ni wela ka African National Congress kumbe mina ni wela ka mkhonto wa mina ni vulavulaka na n'wina ni le ka ward 5 ka Greater Giyani Municipality ka July Mawo branch so nkhensi much e kensel swinene a khensa sweswo mingiseri wa Munghana Lonene FM tlhelo rin'wana leri mingiseri a ta na rona dokodela Dzaka hi va kumile la dokodela Dzaka mi ta tsundzuka ku a hi fane hi bule na vona tolo evi va hi blutika namuntlha hi va kumini va kola hi la ku twa hikokwalaho ka yini tolo va hi blutikini nako hi ta twa ku va hlamula va ku yini ka xiyimo lexi vachudeni va nge vele ku hlanganeni na xona va dokodela nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM hi nhlekani na vayingiseri va Munghana Lonene va dokodela hi le ku kumeni swirilo la swa ku va system ta n'we ti le ku tirheni kambe loko ku foneriwa admin va byeriwa ku ka swivandla swo hambanahambana ku tele se va ngeri vanhu va la ku tiva ku lava va nga le ku tateni va tata njhani ya hi ntiyiso ku ri last week a ku na problem nyana ya system mara sweswi the situation has been restored ku na machudeni vo tala ngopfu lava va aplayile van'wanyani a va kumi admission van'wani va kumi status so process ya hina hi ku loko muchudeni a kuma admission or a kuma message wa ku u admitiwile hi nyika 3 days ya ku a register loko a nga register hi humesa status a considera the next category ya the applicants lava va meet requirements ta hina and especially more especially tolo we went to an extent ya ku hi nghenisa na information ya ku vonisa swa ku eka ti-problem to hambana ku select how many spaces so this is the information that we need to share with our prospective students so they need to take that into cognizance for if they are admitted ba register within 3 days. Mina ni na a case in study dokodela ya n'wana loyi a nga ndla sweswi mi nga swi vula ivi a request mi ri vanhu va ri ku requesta yini chini wa wu requesting for admission yiwo ku sukusela hi ti 19 a kha nghena every day status xi tshamise sweswi ya ku fika tolo kambe loko ku foneriwa admin ku kumiwa sesiluyisa for example va fike va hi byela ku ka course leyi a kha a yi lava ku tele se xivutiso i ku tele njhani yena a request ku sukusa hi ti 19 mi yi kha yi nga respondi a not ku fika tolo ni ta tsundzuka swa ku for first time entering in all 4 faculties and in all programs for 2024 hina only 3,610 spaces and he kumi more than 90,000 applications for first time entering students so swi vula swa ku despite the fact ya ku system a ibonisa swa ku we are qualifier but inga munyiki provision ya ku a request admission it was because there was still a number of applicants who were given the opportunity to register and it could also be the reason why the system or the quota has been reached in that particular program. Problem we received a lot of programs. So Sanjeka Saku, even if a student is qualifying, could not get admission. No, na Dzaka hi ku mitini mita swi basisa dokodela hi ku mina ni vulavula ku sweswi ni na n'wana loyi a nga amukeriwa a university yin'wana le university loko va n'wi nyike va n'wi offer space a apply a pfumela ivi ti-process ti fambisa sweswo kambe ku na leti tin'wana ti-university a va n'wi byela va ku wa qualifya ku ya hi ti-marks ta wehe kambe a hi na space ku fika sweswi se hikokwalaho ka yini university ya Venda yi nga ndli sweswo yi byela vanhu ku hey you qualify but you don't have space ku tlula ku yi tsala ku requesting ku sukusela hi ti 19 ku fika tolo
No, he will same thing. I've just explained swaku system ya hina sweswi loko a nghena i ta n'wi vona swa ku ri program leyi a yi lavaka ku sele tingani ku sele how many spaces. Yes. So it's exactly the same like what you are saying swaku iya ti-university n'wanyana va va byela swaku we are qualified mara we no longer have space. So assumption ya hina hi ku that information that we are providing will enable students to know if this number of spaces are available and if there are still a number of students who have applied. It means that the likelihood I might not be admitted. And that message is there. There might be spaces available depending on whether we have revoked some of the status for those who have been admitted and not eventually register. Now yin'wana leyi yi nga kona yoni ni rhumeriwe screenshot xa yona la I ku muchudeni apply for teaching course. Your score yi lava 36. Yena ina 40. Ivi result you don't qualify. No, that's very strange because the system here now even in order to qualify for this program, kulaveka points tingani. Yes. And wena una points tingani. Yes. And at the end, you qualify. That's what normally happens. Yeah, there might be an error if you are talking about something that comes from the investor, but that's how our system is structured. Because that is what the learner is saying. Instead you qualify, we don't have space, it's something. I don't qualify, then what is the criteria going forward? No, ilava anirinati administrator and la eka website ya hina we have provided contact details ku loko vanhu va lava ku twisisa swin'wanyana va fanele ku va fonela vanhu lava va admission. There are about 4 numbers that have been provided. Mara situation ya normal hiyo leyi inkamsa ku system ya bonisa ku loko u lava ku endla program leyi kulaveka so many points and the points that n'wina hi late, and then at the end itsala you qualify but inga ku nyiki provision ya ku request for admission because there are already more than enough people, applicants who have been given the opportunity to register. Loyi wa era va dokotela lava ku amfonela hi 2 n'we. No. I'm not saying Saku is an error. Actually, I'm assuming Saku. Yes, lava ku atakota ku error. Ne lava ku atakota ku mi rhumela swilo leswi vulavula ku hi swona. So that mara u fanele Saku a fonela vanhu lava va tirhana timhaka leta admission. Loko a nga nghena eka website ya hina kuna about 4 contact details, contact numbers. Angafonela tona batamupuna. But if you have that information, you can share that information with me through WhatsApp. Yes. I'll see if I cannot engage with my colleagues who can be of assistance. Emilavi tolo nga mkum dokota. Mbele ya mina ibabe ngo tolo. Nukuba dokota la ula na bo every day. Na why na mutha ba lava nga ba kum. I'm still angry. La kwatila I'm still angry. Wata like kesil sunani ka rongo na hlaisa ka nta communicate na ngwena le ya nga vulavula yo. Inko. Swan. Balabo ay bulana bona idokotela Dzaka va suka University ya Venda hindlela ya misteri kale ka valava. Na maranda mina matimba ya radio ni aranda. Kale ka valava. Namhla mumele risilo ka ku pa nomboro. Oh! Kwala avawa ku. Nokona kulo umene so incindana Eric Mabasa. Imbale na suit. Eva mbala na shimbale xa hanci. Mara hanci le gari la ku wale ya. Hanci ya go ile hembe. Yile shi ke pa ko jufu. Arrest ibane na efamba Ike Ngobeni mungutwile seyikwana. Bete kwa batlhokoma ka sweswi ne. Akwa batlhokoma. Hove pfulela itsika mi ya mahlweni. Stadium 1.
tile mahlangeni no vutisa ku ta khwaja ani va te hi xibazana mara kala yes ntwe mi kun'wana n'we i amukeriwile xikolweni kun'wana yeah kasi swi helele kwihi ku vatswari va heleketa n'wana xikolweni va heleketiwa a va heleketiwa why mi nga yangi a hi se ya hi tayo a ni lava ku kuma sweswo kumbe a mi lava ni ya rini ho hleketa ku na mo famba vhiki na kwale hambi va Nelson Mandela yini na va yaka kona i tlhe i fike swi vona ku swilo la swi le ku durheni number 2 a swi olovi na loko ririmi nga ri tivi ya hey nkarhi wa ko kuma ku se hi vulavula xilungu xa va Iswaza wa ha ri xoko ni vulavula xona na eka Malamulele eka Minga u ya fika